What is the French verb for to spread out? A. Étaler. B. Éteindre. C. Étendre. Et la bonne réponse est C. Étendre. What is the French verb for to corrupt? A. Coopérer. B. Couler. C. Corrompre. Et la bonne réponse est C. Corrompre. What is the French verb for to bait, prime, begin, initiate? A. Amuser. B. Améliorer. C. Amorcer. Et la bonne réponse est C. Amorcer. What is the French verb for to remove? A. Ennuyer. B. Enrichir. C. Enlever. Et la bonne réponse est C. Enlever. What is the French verb for to reach, approach? A. Aborder. B. Abattre. C. Absorber. Et la bonne réponse est A. Aborder. What is the French verb for to authorize? A. Atténuer. B. Autoriser. C. Attester. Et la bonne réponse est B. Autoriser. What is the French verb for to correspond? A. Corriger. B. Correspondre. C. Coopérer. Et la bonne réponse est B. Correspondre. What is the French verb for to deplore? A. Déposer. B. Déplorer. C. Dérouler. Et la bonne réponse est B. Déplorer. What is the French verb for to mix up, confuse? A. Brouiller. B. Briller. C. Briser. Et la bonne réponse est A. Brouiller. What is the French verb for to conclude? A. Conduire. B. Condamner. C. Conclure. Et la bonne réponse est C. Conclure.